Hi students, this is Dinesh here. So today's topic, 12th standard unit 6 vector algebra. For this units already we learned 8 exercise. So 8 exercise already completed. Now we go to 9th exercise 6.9. So what is the heading now? So angle between two planes and angle between one line and one plane. See here, sir, angle between two planes. Rendu plane ku idaipetta angle kandupidikum. So next one for angle between line and plane. So ஒரு லைனுக்கும் ஒரு பிளேனுக்கும் இடைப்பட்ட angle கண்டுபிடிக்கணும். That's all. So first one is two planes. So here first plane is R1 dot N1 sir. That is equal P1. R1 dot N1 that is equal P1. And second plane is R2 dot N2 that is equal P2. Sir, P for distance. Sir, N for normal vectors. R is common. P for distance and N1 and N2 for normal vectors. Okay, sir. Sir, in the rendu plane கொடுத்து find the angle between two planes அப்படினு கேட்டா சார் நம்மளுடைய ஃபார்முலா sir cos theta that is equal modulus of n1 vector dot n2 vector sir divided by modulus of n1 vector into modulus of n2 vector. That's all. Cos theta that is equal modulus of n1 vector dot n2 vector and divided by modulus of n1 vector into modulus of n2 vector. Sir, n1 is first plane normal vector. n2 is second plane normal vectors. Okay, sir, ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறோம். Numeratorல dot product, denominatorல modulus operation. Sir, modulus இருந்தாவே negative-ல வராதப்ப only we get positive values. That's all. அவ்வளவுதான் சார். Sir, இதுவே Sir, this is vector equation. Sir, இதுவே Cartesian formula எழுதணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா Sir, vector equation is best way. But சம்ல எல்லாம் நம்ம வந்து vector equation தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Sir, நான் Cartesian equation யூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார். அப்படின்னா Sir, cos theta that is equal Sir dot product that means a1 into a2 modulus of plus b1 into b2 plus c1 into c2 divided by modulus of n1 that means square root of Sir a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. So this place modulus and this place modulus. அவ்வளவுதான் சார். இவ்வளவுதான் சார் கான்செப்ட். Cartesian equation யூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா modulus of a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 divided by modulus. சார் இங்க modulus யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணாமலும் இருக்கலாம் சார், நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ஆல்ரெடி நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. That's all. So this is vector form. So this is Cartesian form. அவ்வளவுதான். நீங்க ரெண்டுல எதனாலும் யூஸ் பண்ணலாம், but best way use vector equation. That's a vector formula யூஸ் பண்றது பெஸ்ட் சார். அவ்வளவுதான். Right. இதுல சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன சார்? சார் நம்ம ரெண்டு பிளேன் இருக்கு சார். The given for two planes. So two planes are parallel means what is the condition? Two planes are perpendicular means what is the condition? Sir, already we learned perpendicular means dot product is 0. Here n1 and n2. Sir, here n1 vector dot n2 vector that is equal 0 means the given planes are perpendicular.
So n1 vector dot n2 vector that is equal 0 means the given planes are perpendicular. That's all. So next for parallel, that means n1 vector that is equal lambda into n2 vector, that means parallel. So n1 vector that is equal lambda into n2 vector, that means parallel. Outwards. The given planes are parallel or perpendicular. How do you find? For this place, use this equation. So n1 dot n2 equal to 0 means perpendicular. n1 is equal to lambda into n2 means parallel. That's all. First heading over angle between two plates. Next we go to angle between one line and one plane. Here two plane means use cos theta. One plane and one line means use sin theta. That's all. For we go to second point, angle between line and plane. Here line means r vectors equal a vector plus sb vector. Plane means r vector dot n vector is equal to p. Sir, a vector is point, b vector is parallel. A vector is point, b vector is parallel. So next one, plane r dot n vector is equal p. So p for distance. So n for normal vectors. Okay, sir. For this place, sin theta that is equal, sir, b vector dot n vector divided by modulus. Modulus of b vector into modulus of n vector. That's all. Sin theta that is equal modulus of b vector dot n vector divided by modulus of b vector into modulus of n vector. Sir, b vector is parallel. Straight line la parallel என்ன vector கொடுத்திருக்காங்களோ that is b. n for plane. Plane la normal vectors. Use பண்ண answers. For this place, so this is vector equation. Right, sir, இதுல Cartesian equation யூஸ் பண்ணனும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படினு வெச்சுக்கோங்க. சரி, என்ன Cartesian equation யூஸ் பண்ணனும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படினா sir, sin theta that is equal a1 plus b1 plus c1 modulus divided by square root of a square plus b square plus c square into square root of a1 square plus b1 square plus c1 square. அவ்வளவுதான். So modulus of a1 plus b1 plus c1 divided by square root of a square plus b square plus c square into square root of a1 square plus b1 square plus c1 square. That's all. அவ்வளவுதான். So angle between two plane means cos theta. Angle between one line and one plane means sin theta. That's all. Here n for normal vector plane la irundhu eduthukkom. B for parallel vectors line la irundhu eduthukkom. That's all. அவ்வளவுதான். சார், இதுல ரெண்டுல எது சார் பெஸ்ட் அப்படினா வெக்டர் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி போறது தான் சார் பெஸ்ட். கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் யூ நோ தட்ஸ் ஆல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம் ப்ராப்பர்ட்டீஸ். ஓகே சார், முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சார் two planes are parallel, two planes are perpendicular. அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் சொன்னோம் சார். அதே மாதிரி இங்க one line and one plane. Sir, these are parallel means sir one line and one plane. These are parallel. ஒரு லைன் இருக்கு, ஒரு plane இருக்கு. இது ரெண்டும் parallel அப்படினா சார் நம்மளுடைய கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா b vector dot n vector equal to 0. Sir, one line is parallel to plane means condition b dot n is equal to 0.
சார் parallelனா lambda வரணுமே சார் ஏன் சார் டாட் வருது அப்படினா சார் இப்போ இந்த லைன் இந்த பிளேனுக்கு parallel-ஆ இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப இந்த லைன் ஆனது இந்த பிளேன்ல இருக்கக்கூடிய நார்மல் வெக்டாருக்கு பர்பெண்டிகுலரா போகும் சார். இந்த லைன் இந்த பிளேன்ல இருக்கக்கூடிய நார்மல் வெக்டாருக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். Sir, here condition just to understand clearly, a line parallel to plane means the given line perpendicular to normal. அப்ப perpendicular to normal na dot product is 0. That's all. That same way, this line perpendicular to plane means this line perpendicular to plane means this line parallel to normal. Appa this line parallel to normal means b vector is equal to lambda into n vector. This line perpendicular to plane means this line parallel to normal vector. Sir, plane ku perpendicular irundha, sir plane ku perpendicular irundha normal ku parallel irukum. Plane ku parallel irundha sir normal ku perpendicular irukum. Idha sir idanoடைய condition. இத கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். one line one plane la parallel condition என்ன perpendicular condition என்ன அப்படிங்கறத கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறப்பா. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஈஸி சார். அவ்வளவுதான் சார். ஓகே, thank you. So next we go to distance. So before videos angle, but now we go to distance. Here two topics for distance place. So first one is distance of point from plane. So distance of point from plane. Plane la irundhu point உடைய distance கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்முலா? ஒரு plane இருக்கோ ஒரு point இருக்கோ ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட distance கண்டுபிடிக்கணும் சார். அது ஒன்று. Next another one, distance between two planes. Sir, distance between two planes. ரெண்டு plane இருக்கு, ரெண்டு planeக்கு இடைப்பட்ட distance கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்முலாஸ்? அவ்வளவுதான் சார். So now we go to first one. So distance of point from plane. Here point means u vector. Here point means u vector. So next for plane means r vector dot n vector is equal to p. Here p for distance, here n for normal vectors, u for points. அப்ப நம்மளுடைய ஃபார்முலா distance of point from plane, plane ல இருந்து point உடைய distance ஃபார்முலா sir del is equal to sir modulus of u dot n minus p divided by modulus of n vector. Here modulus of u dot n minus p divided by modulus of n vector. Sir distance க்கு எப்பவுமே d யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம புக்ல del யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சார். சார் ரெண்டுல எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் புக்ல என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட் வே. Here u for point டைரக்டா எடுத்துக்கலாம். சார் n for normal plane ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். Here p for distance எடுத்துக்கலாம். சார் n normal அவ்வளவுதான் சார். This one is distance of point from plane. Okay sir. Next, so this is vector equation. So இதுவே கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனுக்கு போகணும்னா என்ன சார் ஃபார்முலா? Here ax1 plus by1 plus cz1 minus p divided by sir modulus of square root of a square plus b square plus c square. அவ்வளவுதான் sir. ax1 plus by1 plus cz1 minus p divided by square root of a square plus b square plus c square. That's all. So this is vector formation, this is Cartesian formation. Vector equation, Cartesian equation. So நமக்கு ரெண்டுல எது சார் யூஸ் பண்றது பெஸ்ட் அப்படினா வெக்டர் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்றது பெஸ்ட் சார். அவ்வளவுதான் சார். Cartesian equation just you know, that's all, not use it.
ஓகே சார். சார் நெக்ஸ்ட் இதுலயே சார் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு பிளேனுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருங்க சார். சார் இந்த பாயிண்ட் ஆனது ஆரிஜினா இருந்தா என்ன சார் பண்றது? சார் given point is origin. Origin means 0, 0, 0. அப்ப இது 0 ஆ இருந்ததுன்னா this term full and full 0. அப்ப ஃபார்முலா என்னவா சேஞ்ச் ஆகும்? modulus of p divided by modulus of n vector. Modulus of p divided by modulus of n vector. That's all. So given point origin means இதான் சார் நம்மளுடைய ஃபார்முலாஸ். ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் distance between two planes. So distance between two planes, ரெண்டு பிளேனுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன சார் ஃபார்முலா? So first plane r dot n1 is equal to p. Second plane r dot n2 that is equal to p. சரி இதுதான் சார். இது r1 வெச்சுக்கலாம் r2 வெச்சுக்கலாம். இந்த p க்கு பதிலா d1 ன்னு கொடுத்திருப்பாங்கப்பா. இந்த இடத்துல p க்கு பதிலா d2 ன்னு கொடுத்திருப்பாங்கப்பா. d2. சார் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் பாருங்க. ஒரு கார்ட்டீசியன் ஃபார்மேஷன். சார் 5x plus 7y minus 8z plus 5 is equal to 0 sir. So next for this place 5x plus 7y minus 8z minus 7 equal to 0. பாருங்க x plays same, y plays same and z plays also same. Sir constant for different. First one is d1. Second one is d2. That's all. Sir x, y, z இது எல்லாமே சேமா இருக்கும்ப்பா. இது எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்? சேமா இருக்கணும். கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் டிஃபரண்டா இருக்கும். அப்படி இருந்தா the given equations are parallel. அதாவது the given straight lines, the given planes are parallel அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகே சார். இப்போ ரெண்டு பிளேனுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா என்ன சார் ஃபார்முலா நமக்கு? Distance del is equal modulus of d1 minus d2 divided by square root of a squared plus b squared plus c squared. அவ்வளவுதான். So del is equal d1 minus d2 divided by square root of a squared plus b squared plus c squared. சரி இதுக்கு நமக்கு கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் தான்ப்பா கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து d1 ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட், d2 ஃபார் செகண்ட் கான்ஸ்டன்ட். சரி a ஃபார் x கோஎஃபிஷியன்ட், b ஃபார் y கோஎஃபிஷியன்ட் and c ஃபார் z கோஎஃபிஷியன்ட். தட்ஸ் ஆல். அவ்வளவுதான் சார். சரி இது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பிளேன்ஸ். ரெண்டு பிளேன் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதான் சார் ஃபார்முலா. அதுவே ஒரு பாயிண்ட்க்கு ஒரு பிளேனுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் முன்னாடி சொன்னேன் modulus of u dot n minus p divided by modulus of n vector. That's all. இது நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட். ஓகே சார். Right sir. Next we go to equation of a line of intersection of two planes. Sir அதாவது ரெண்டு plane intersect ஆகும்பா. ரெண்டு plane. For example this place. Sir இப்படி ஒன்னு இருக்கு. இப்படி ஒன்னு இருக்கு சார். சார் ரெண்டு plane ஒரு இடத்துல intersect ஆகும். சார் அதன் வழியா ஒரு straight line draw பண்றோம். இந்த straight line உடைய ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் இருக்கு. So find the equation of the line of intersection of two planes. ரெண்டு plane intersect ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் வழியா ஒரு straight line போனா அந்த straight line உடைய ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க என்ன சார் ஃபார்முலா? Here first plane plus
lambda into second plane that is equal to 0. That's the concept. So the formula விட நான் சொல்றத அப்சர்வ் பண்ணிக்கங்க. For this space first plane plus lambda into second plane that is equal to 0. That's all. So first plane உடைய general equation r dot n1 பாருங்க r1 dot n1 that is equal to p ன்னு கொடுப்பா. இத left side கொண்டு வந்துறணும். அப்ப minus p. First one plus lambda into second one. So this place p1. Here r dot n2. Sir இதுலயும் r1 கொடுக்கலாம், இங்க r2 கொடுக்கலாம். r not necessary. Minus p2 that is equal to 0. அவ்வளவுதான். So this is here point of intersection of the plane. ரெண்டு plane மீட் பண்ற பாயிண்ட் வழியா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போனா அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் உடைய ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா first plane plus lambda into second plane that is equal to 0. That's all. இதுல ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் நமக்கு இருக்கு. அதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். கான்செப்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. first plane plus lambda into second plane that is equal to 0. That's all. Okay, sir. Next. So next heading for sir image of a point in a plane. Sir this place image of a point in a plane. Sir ஒரு planeல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, அந்த பாயிண்ட் உடைய இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா நம்மளுடைய ஃபார்முலா sir point is u vector and plane is r vector dot n vector is equal to p. இது plane sir, இது பாயிண்ட். நமக்கு இந்த பாயிண்ட் உடைய இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா sir v vector is equal to u vector plus 2 into p minus u vector dot n vector divided by sir modulus of n vector whole square. That's all. Here u vector plus 2 into p minus u dot n divided by modulus of n vector whole square. That's enough. So this one is find the image of a point in a plane. ஒரு பிளேன்ல ஒரு பாயிண்ட் உடைய இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதான் சார் நமக்கு ஃபார்முலாஸ். ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் சார் மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் a line and plane. சார் மீட்டிங் பாயிண்ட் எது மீட் ஆகுது? லைன் and plane. சார் ஒரு லைனோ ஒரு பிளேனோ மீட் ஆகுதுன்னா அந்த மீட் பண்ற பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலாஸ். ஃபைண்ட் த மீட்டிங் பாயிண்ட் அல்லது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எதுன்னு சொல்லலாம் சார். ஹியர் ஃபைண்ட் த மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் எ லைன் அண்ட் பிளேன். ஒரு பிளேனோ ஒரு லைனோ மீட் பண்ற பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய ஃபார்முலாஸ் சார் this place a vector plus so p minus u dot n divided by here a dot n p minus a dot n divided by so b vector dot n vector into b vector. Here a vector plus p minus a vector dot n vector divided by b dot n into b vector. Here one line means r vector is equal to a vector plus s b vector. One plane r vector dot n vector equal to p. Here p for distance, n for normal vector, a for point,
B for parallel lines. That's all. அவ்வளவுதான். Nங்கிறது நார்மல் எடுத்துக்கணும், P பிளேன்ல இருந்து எடுத்துக்கணும், here A and B ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருந்து எடுத்துக்கணும். ஒரு பாயிண்ட்டும் அதாவது ஒரு லைனும் ஒரு பிளேனும் மீட் பண்ற பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதாஸ் நமக்கு ஃபார்முலாஸ். தட்ஸ் அவ்வளவுதான் சார். இதோட நமக்கு 6.9 உண்டான இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிஞ்சது சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ சார்.